Get on my head. Get on my head. Get on my head. Get on my head. Hello guys, ngayon i-review ko itong muffler ng Nmax natin, Nmax 155 na version 1, itong Akrapovic na muffler nya. I-review natin at i-sound check. Pasensya guys, medyo madumi lang yung ating muffler, hindi natin nalinisan. Pero yung nabili ko tong muffler na to guys is kasama na tong elbow nya. Nagkahalaga siya ng mga 7,000 or 6,000 yata. Yun yung nabili ko to, yung muffler na to, yung Akrapovic. Kasamang elbow pipe nya for version 1 for Nmax. So ito, at may kasamang silencer na yun guys, then mga bolts at saka yung pangtakip nito dito. So guys, yung bolt saka pangtakip. So ito kasi yan, pangtakip yan. So ito sound check natin guys, yung muffler ng Akrapovic. Let's go! Ating iti-test yung Akrapovic na pipe guys. Okay, let's start the Nmax. Is tatanggalin natin yung silencer. Pakinggan natin yung tunog na walang silencer. Okay, medyo pahirapan to guys, so ipopost ko muna guys. So ito guys, tatanggalin natin yung silencer. Yan, sobrang dumi na guys kasi medyo matagal ko na ito ang ginagamit guys. Ito yung silencer nya. Yung butas guys, ayan, yung butas niya guys. At i-start na natin guys yung walang silencer. Let's go!